bro. Why haven't we received any new commissions? Ender Blaster. This goes on, your sword's gonna Welcome get to the rusty. stream, bro. Ender, vanakkam, bro. Jogo since 2020. Hi, bro. Well, Mastery, we've got hi. nothing else to do. Love you, bro. Let's Mastery, head bro. over to the Adventurers Guild. Okay, bro. Notification இங்க ஈவென்ட் சைல்டு எங்க போய் பிடிச்சு அடி வந்துச்சு லேபர்னித் வாரியர்ஸ். ஸோ இந்த அப்டேட்டோட டைட்டில் பேரு இதான் ஏதோ வரும் தானே, ஏதோ லேபர்னித் தான் வரும்னு நினைக்கிறேன். லேபர் என்னக்கா லேப்ரத் ப்ரோ பேரு. ஹலோ கேக்குதா? 17 நாள் இருக்காமாயா ஈவென்ட். ஆமா ஆமா. நேத்து தள்ளி விட்ட, இன்னைக்கு நீ தள்ளி விடுறியா? ப்ரோ பிட்டி பத்தி வீடியோ போடுங்க ப்ரோ. உடம்பு சரியில்லை ப்ரோ, அதனால தான் போடல. வேணா போட்டுருவேன். நீ நெக்ஸ்ட் வீக் போடுறேன் ப்ரோ. கண்ணாடிலாம் போட்டு இன்னும் சரியாகல. டாக்டர்கிட்ட போயிட்டு கண்ணாடிலாம் போடணும். மிக்கி ப்ரோ ஆர்டிஃபேக்ட். ஆமாம் ப்ரோ, கண்ணாடி போட சொல்லிட்டாங்க ப்ரோ. கண்ணாடி போட சொல்லிட்டாங்க ப்ரோ. இப்போதைக்கு இந்த டீம் கிட்ட இருக்கட்டும். ஓகே லவ்லி சர்மா வணக்கம் ப்ரோ. பரவாயில்லையா? இல்லை ப்ரோ, ரொம்ப நேரம் பார்க்க முடியல. மேக்ஸிமம் ஒரு நாளைக்கு லைவ் ஸ்ட்ரீம் ஒரு 2 hours, நியூ வேர்ல்டு ஒரு 2 hours, மேக்ஸிமம் 5 hours பார்க்குறேன். கண்ணு வலி, கண்ணுக்கு மேலே அந்த இது இருக்குல்ல ஐப்ரோஸ், அந்த ஐப்ரோஸ் அப்படியே வலிக்க ஆரம்பிக்குது. நைட்டு தூக்கம் வர மாட்டேங்குது. சம்திங் இஸ் கோயிங் ஆன், பட் ஐ கான்ட் ஏபிள் டு கிராஸ்ப் இட். என்ன ஓடுதுன்னு தெரில. ஏதோ கண்ணு தான் பிரச்சனை. கண்ணாடி போட்டிங்கன்னா சரியாக போயிடும். அதாவது தலைவலின்னு போட்டிங்கன்னா சரியாக போயிடும்ன்றாங்க. சும்மா போட்டு வைப்போம். வேற கண்ணாடி போடவே பிடிக்காது. சங்கட்டம் ப்ரோ. சரி, ஸோ இதுக்கு எங்கே போனோம்? மியூ சேம்பர். ஆன்மியூ சேம்பரா? என்ன கர்மம்? டேமேஜ்டு ரெப்ளிகா. அந்த கிரிக் பிடிச்ச பொம்மைட்டு பேசணுமா? சேர் லைஃப் இமேஜின். ஆக்சுவலாக இப்பயே வந்து கண்ணாடி வேர் பண்ணியிருக்கேன், பட் அது வந்து பவர் கிளாஸ் கிடையாது. அது வந்து ஈடிக்ட் ஈவன் டெட் ஐ எம் த ஹீரோ. அதை பார்த்துட்டு அதே மாதிரியே ஒரு கிளாஸ் வேணும்னு சொல்லிட்டு அந்த டைப்பில் ஒரு ப்ளூ ஃபில்டர் வாங்கினேன். இனசுமா கேத்ரின்ட்டியா? ரைட்டு. இப்போ இனசுமா கேத்ரின்ட்ட போகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா டெய்லி கொஸ்டின் முடிச்சுட்டு போவோம். இன்னைக்கு விட்டதெல்லாம் முடிப்போம். நேற்று கமெண்ட் இல்லாமல் ஒரு 1000 ப்ரீமோஜம் இந்த வேனரில் போட்டு விட்டேன் ப்ரோ. பிட்டி பார்ப்போமா? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 60 புல்லாச்சு. ரவுண்ட் ஆஃபா 66 புல்லாச்சு. 67 68 69 புல்லாச்சு. இன்னொரு 6 புல் 7 புல் போட்டா சீச்சி சீட்டுவா இல்லை வேறதா அப்படிங்கிறது வந்து தெரிய வரும். செக் பவர் ப்ரோ. எனக்கு அப்படிதான் வச்சு ஹெட்டேக்காக இருக்கும். ஆமாம் ப்ரோ, ஹெட்டேக்குன்னு சொல்கிறத விட கண்ணுக்கும் மண்டைக்கும் நடுவில் அந்த புருவம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அது ஒரு மாதிரி வலிக்குது, இரிட்டேட்டிங்காக இருக்குது. முன்னாடிலாம் ரொம்ப நேரம் கம்ப்யூட்டர் பார்ப்பேன். இப்போ இந்த காய்ச்சல் வந்தது,
அது ஏன்னா ப்ரோ மானிட்டர் பெருசாக இருக்குது, டேபிள் ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது. யூஸ்வலாக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கீபோர்டை மட்டும் நம்ம கிட்ட வச்சுக்கிட்டு மானிட்டர் பின்னாடி தள்ளி வைக்கணும். பட் பின்னாடி தள்ளி வச்சா காற்று தான் இருக்குது, டேபிள் சின்னதுங்கிறதுனால ரொம்ப க்ளோஸில் பார்த்துட்டு இருக்கோங்களோ பெரிய மானிட்டரை. ஆமாம், அடிக்கடி லைட்லாம் வேறு ஆஃப் பண்ணி பார்த்துட்டு இருக்கணும். கிறிஸ்டல் பேக் போடுறது எதுக்கே 69 எப்படி கொண்டு வந்து நிறுத்தியிருக்கேன் பார்த்தீங்களா? Illusion shattered. கிறிஸ்டல் பேக் ஸ்பான்சர் பண்ணுங்க ப்ரோ. மாஸ்டாரி ப்ரோ ஒரு 4000 பேக் போட்டுவிடுங்க ப்ரோ. ஜோகோ சின்ஸ்டோ ப்ரோ அது எந்த லைவ் ஸ்ட்ரீம்னு தெரில, ஆனால் பயங்கரமாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்போம் லைவ் ஸ்ட்ரீமில். இனசுமா டொமைன் பண்ணுங்க ப்ரோ. 120 ப்ரீமோ ஜெம்ஸ். இனசுமா டொமைன்னா 120 ப்ரீமோ ஜெம்மா? அது எங்கே இருக்கு? ஆனால் இந்த புதிய வேண்டா அதை பண்ணணும். மியூசிக் வாசிப்போம் எல்லாம் பண்ணி இன்னைக்கு ஒரு 5 ஸ்டார் எடுத்துரும். There is no escape. Everybody stand back. Go and play. Torn to oblivion. Booba, get them! Let's light it up. Teamwork is dreamwork. Go and play. Shine down. யோ என்னையா லெவல் 4லயே 15000 போடுறா? லெவல் பண்ணி ஒன்று ஹாரி ப்ரோ எனக்கு 100K போட்டு விடுங்க. 100Kவா? என்ன டேமேஜ் போடுற மாதிரி போட்டு சொல்கிறீங்க? ஏகரிஸ் வணக்கம் ப்ரோ, வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. பார்த்துருக்கலாம் அதுக்கு வேண்டிகள் கூட மறக்காம லைக் எடுத்துட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஷேர் பண்ணி விடுங்க. யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டன் தட்டி விட்டுருங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் 917 சப்ஸ் ப்ரோ. 3 more subscribe to reach 920. ஸோ 80 more subscribe to reach 1000. தப்புன்னு 1000 தட்டி விடுங்க மக்களே. ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க மக்களே. மக்களே கம்யூனிட்டி போஸ்ட் எனேபிள் ஆயிடுச்சு. ஒரு கம்யூனிட்டி போஸ்ட் போட்டு விடுவோம் நாளைக்கு. அடுத்து நம்ம என்ன கேம் விளையாடலாம்? அதான் வாய் இருக்குல்ல கேளு அப்படிங்காதீங்க. கம்யூனிட்டி போஸ்ட் இருக்கு போடுறேன். சும்மா போல் 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 போடுறேன். கார்டா கேஷா? கிரெடிட் கார்டாக கொடுத்தீங்கன்னா தேவைப்படும் போதெல்லாம் போட்டுப்பேன். இவ்வளோ பெரிய மனசுக்காரராக இருப்பீங்கன்னு நினச்சி பார்க்கலாம் ப்ரோ. I swear by my sword. Let's get down. I'm ready. Eat this! I'm going in. Now you shall perish. There is no escape. You win. Let me try. Insolent. Fall before me. Booba, get them! How's this? கை வலிக்குது. நம்பர் மாத்திரம். Very. Nice and spicy! There is no escape. டேலண்ட் லெவல் 8 போடலையா இன்னும்? சங்கட்டம். இது இல்லாமல் தான் போட ஆரம்பிச்சிருக்கேண்ணா. தம்பி போயிட்டு அப்புறம் Illusion shattered. How's this? Finally, பால் தான் பெஸ்ட் வைஃபா? பர்சனல் ப்ரிஃபரன்ஸ் ப்ரோ.
என்ன தல பெஸ்ட் வைஃப் போல் போடுறீங்களா எப்படி? பெஸ்ட் வைஃப் போல்லாம் போடல ப்ரோ. யார் பெஸ்ட் கிளவின்னு வேணா போல் போடுறேன், ஓட்டு போடுறீங்களா? வைஃப் கேக்குது வைஃப். டேஜா ப்ரோ சைல்டு பெஸ்ட் டீம் சொல்லுங்க. இருக்கீங்களா டேஜா ப்ரோ? ஸ்டில் இருந்தீங்க. நேத்ரா விளாண்ட டீமே நல்ல டீம் தான். பால்கானியும் ஹூட்டோ அயாக்கா யோமியா. இதுக்குள்ளே யார் பெஸ்ட் கிளவின்னு கேட்குறீங்களா? மேடம் பிங் பெஸ்ட் கிளவி. மேடம் பிங்லாம் போட மாட்டேன், அது வந்து ஆப்வியஸ்லி கிளவின்னு தெரிஞ்சது. கிளவியாக நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணாத கேரக்டரை வந்து கிளவின்னு சொல்லுவோம். Illusion shattered. Inazuma shines eternal. வரட்ட இழுக்கிறா. Booba, get them! Let's light it up. இன்னும் முடியலையா? I shoulder the knight's trust and the people's hope. It is for this reason I must stay vigilant. என்ன நிக்கி ப்ரோ, அயாக்காவை கழட்டி விட்டுட்டீங்களா? அவன் அப்படியே உள்ள வச்சிருக்கேன், ரெஸ்ட் போட்டிருக்கேன். ரெஸ்ட் முடிஞ்சோடனே அயாக்காவை எடுத்துக்கலாம். ப்ரோ சைல்டோட இந்த டீம் யூஸ் பண்ணுங்க ப்ரோ. நேற்று நான் யூஸ் பண்ணேன். எங்கேயா அவன்? பெனட்டு சைல்டோட அந்த ஷாங்லிங் அல்ட் டீம் வந்து நல்லா இருக்காங்க. ஷாங்லிங் இந்த அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று வந்து யூ கேன் யூஸ் சுக்ரோஸ் யூஸ் பண்ணுங்க. இல்லை கசுவாக இருந்தால் கசுவா யூஸ் பண்ணுங்க. சுக்ரோஸ் நல்லாயிருக்கும். அப்படி சுக்ரோஸ்லாம் வந்து யூஸ் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா சிங்சுவே கூட யூஸ் பண்ணுங்கள். சைல்டு கூட நல்லா தான் இருக்கும். அவனுக்கு டக்குன்னு எனர்ஜி வரும் சைல்டுக்கு. நிக்கி ப்ரோ பெனட் கிட்ட மிஸ்ட் ஸ்பிளிட்டர் கொடுங்க இப்போதைக்கு, பிகாஸ் இட்ஸ் த ஹையஸ்ட் பேஸ் டேமேஜ். ஓ அவள் இல்லைங்கிறதுனாலயா? எனர்ஜி சார்ஜ் கம்மியாக இருவேன். இப்போ 158 தான் இருக்கு. 158 is not acceptable. இருக்கட்டும். சிங்சுங்க அந்த டீம் நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. சைல்டு, ஷாங்லிங், பெனட், சிங்சு. ஆனால் என்ன எல்லாத்துக்கும் இதே டீமே வருது ப்ரோ. நீங்கள் மொபைலில் போட்ட லைவ் ஸ்ட்ரீம் பிசி புரியல ப்ரோ. இப்போ தான் ப்ரோ பிசி இப்போ தான் ப்ரோ ஒரு 2 வாரம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அதை தேடி கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா வேறு லெவல் ப்ரோ. கட் பண்ணி போட்டுறேன். ரொம்ப நேரம் பேசி ஒரு 1/2 மணி நேரம் அன்னைக்கு கூட என்னை வந்து இது பண்ணி விட்டாங்க. அதனால தான் நான் சொல்கிறதே இல்லை. ஒருத்தர் யாரோ கேட்டாருன்னு சொல்லி அவ்வளோ நேரம் உட்காந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். கொஞ்ச நேரம் கழித்து திரும்ப வந்து அதே கேள்வி கேட்குறாரு. வெக்ஸ் ஆயிடுச்சு. ஆனால் நம்மளை வச்சு செய்கிறதுக்கு முடிவு பண்ணிட்டாங்க, செய்யாம விட மாட்டாங்க அப்படின்ட்டு அமைதியாயிட்டேன்.
for justice. அதான் ப்ரோ இப்பதான் ப்ரோ பண்ணேன் சமீபமா தான் ப்ரோ. ஃப்ரீடமா சரி. சைல்டு வச்சிருக்கீங்களா? வச்சிருக்கேன் ப்ரோ. யோ நேற்று என்னைய ரேண்டம் நம்பர் போட சொல்லி சைல்டு எடுத்து ஆட வச்சு செலவனிங்களேயா? இன்னைக்கு Time to act. சைல்டு இருக்கான்னு கேட்குறீங்க. எனக்கு சைல்டு கிடைச்சதெல்லாம் தனியாக வீடியோவே போட்டுருவோம் மாதிரி அப்லோட்ஸில் போனீங்கன்னா சைல்டு வீடியோ இருக்கும். Body and mind. செம லக்கு. லக்குன்னு சொல்ல மாட்டேன், ஒரு எஜ்ஜில் கிடச்சிது. இது இல்லாமல் ப்ரீமோஜம்ஸ் தீர்ந்து போச்சு கரெக்டாக. அந்த டீம் ட்ரை பண்ணுங்க ப்ரோ. ரைட்டு, இதுக்கப்புறம் பாலை 90 போடணுமா? அது ஒரு பொறுமையாக செய்வோம். இவனை சரி ஒன்று பண்ணுவோமா? எல்லா கேரக்டரையும் 90 போடுவோமா? எத்தனை நாள் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம். என்ன சொல்கிறீங்க? பால்ல இருந்து ஆரம்பிப்போம். 90 90 90 90 90 ஆல்ரெடி 90யா? சிலதி 90 போடுவோமா? ஆனால் ரிசோர்ஸ் டக்குன்னு தீர்ந்து போயிடும். அடுத்து யாரை டெவலப் பண்ணலாம்? டெவலப் பண்ணலாம். டேய் அந்த ரெஸ்டாரண்ட்டில் தானே நான் போய் சோறு தின்ட்டு வந்தேன். எவனோ வந்து அந்த ரெஸ்டாரண்ட்டா அதோட பேர் சொல்கிறது கூட தகுதி இல்லைன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க. தான் சமைச்சிக்கிட்டு இருக்கேன் மிஷின் கொடுக்கும்போது. ஓகே ப்ரோ ஓகே ப்ரோ. சச்சுலாக ஒரு பெரிய வேல் ப்ரோ. பேக் டு பேக் அயாக்கா, யுவைமியா, பாலு எல்லாம் வச்சிருக்காரு. கோகோமி வெப்பன் இவரெல்லாம் ஹார்ட்கோர் வேல். எல்லாத்தையும் போட்டு பொழக்க போறேன். பாய் ப்ரோ நாளைக்கு. பாய் ப்ரோ பாய் ப்ரோ பாய் ப்ரோ. என்ன சானிடைசர் போட்டுக்கிட்டு இருக்காரு? கை கழுவுறீங்களா என்ன? ஐயோ சச்சோ, உண்மையா சொன்னேன். என்னையா உண்மையை சொன்னா சானிடைசர் போடுறாங்க. Hello, traveler. You couldn't have come at a better time. என்னைக்கு தான் நீ இதை சொல்லாம இருக்க? எப்போ வந்தாலும் நல்ல நேரம் தான் சொல்றேன். நான் வந்தாலே உங்களுக்கு நல்ல நேரம் தான். தொண்டு வேலை செய்யறதுக்கு ஒரு ஆள் சிக்கினாலே நல்ல நேரம் தான். என்ன இவன் எக்ஸ்ட்ராவா ஒரு மருந்து போட்டு கை கழுவிட்டு இருக்கான்? ஏய் ஆளாளுக்கு கழுவாதீங்கடா. The Adventurers Guild has received a new commission, but it's a little complicated. We've struggled to find the right candidate for the job. அதான் இருக்கானே மூஞ்சில இழிச்சோம் எழுதி ஒட்டிக்கிட்டு. அப்புறம் என்ன? I'll get straight to the point. The client is a distinctive musician from Liyue. She's in possession of a temporary travel permit that's about to expire.
and is looking for someone familiar with the process to help her renew it and avoid deportation. Hey, wipe that disappointed look off your face. Imagine if you were in that situation. சீன் போடாதடி போக தான போறோம். A distinctive female musician from Lille. Sounds familiar. யாரா அது? Oh, is she a friend of yours? She headed for the Tenryou Commission after I hear that the commission has been very busy recently, so they probably won't be able to help her. If it's who Paimon thinks it is, she's probably introducing the Tenryou Commission to some sweet... But doesn't everyone love rock and roll? Yo, சின்னியானதா சொல்றாங்களாயா மியூசிஷியன்னு. tricky situation. I mean, the tricky situation solve பண்றதுக்கு யார் வேணும்? MC தொண்டு வேண்டும். எங்க நாம போறோம்? தொண்டு செய்ய போறோம். எங்க நாம போறோம்? தொண்டு செய்ய போறோம். ஐயோ MC இப்படியே தொண்டு செஞ்சிட்டு இருக்கான். ஒரு நாள் வந்து ஊரை தெரிஞ்சுக்கிட்ட உலகம் புரிஞ்சுக்கிட்டேன்னு பாட போறான். எம்சியை வச்சு செய்ய போறேன். சின்னியன் தான் வார்த்தா எப்படி தெரியுது? So it is Xinyan! Ha! Paimon's intuition prevails again! Huh? என்ன கரடி குட்டி மாதிரி இருக்கா? Hey! Paimon, Traveler! What are you two doing here? ஓ, சின்னியன் இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன்ட்ரோ듀ஸ் பண்றாங்களா? Xinyan, a rock musician based in Liu, uses her music as a form of resistance against stereotypes. Oh, societal serious. Her tunes are well loved and style of her tunes is straight aya Kalichi. Generous confidence and proud. Straightforward adu. Sorry. Every time she steps onto her personally designed stage, loyal fans will come flocking and start to rock. Oh. Stage la eri madam guitar la kai vachanga keela fans la vandu தக தகன்னு சானிடைசர் போடும். கூவா ஸ்டோரியில வருவாத்தல அப்படியா? ஆமா, கூவா ஸ்டோரியில வந்தாலோ அப்படியே காட்டவே இல்லை இத. It's the most likely Xinyan don't miss. I never thought I'd run into familiar faces so far from home. When noodles, ice cream, candy, popcorn போட்டுட்டு இருக்கா. எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டு சானிடைசர் போடுறியா? பாத்தியா, ரேகை தேர அளவு கேன்வாஸ் போட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க. போயிட போகுது நாளை பின்ன எங்கேயாவது கைரேகை வைக்கணும். போனை ஓப்பன் பண்ண முடியாது ஒரு பயலாலையும் பார்த்துக்குங்க. It's a long story. Have you heard of the Iridescence tour? Well, it's okay if you haven't. I didn't hear about it until just recently. Oh, the more I think about it, this whole thing was weird from the get-go. The organizers told me it was a music festival from Fontaine that was famous throughout Teyvat, but it seemed like nobody in Lille had ever heard of it before. பாத்துருக்கீங்களா? நன்றி மக்களே. மறக்காம லைக் தட்டி விட்டுங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க. யாரா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனை தட்டி விட்டுங்க. யாரா லைக் பண்ணாம பார்த்துட்டீங்க லைக் தட்டி விட்டுங்க. மக்களே, make it 20 likes. ஐயோ சத்தமா விஷயம் தலைவலிக்குது. The organizers told me it was a music festival from Fontaine that was famous throughout Teyvat, but it seemed like nobody had ever heard of it. Fontaine there was a guy standing on the side of the road calling out like he was selling Sunsettias or something. I only inquired because I felt bad for him. Like he was settling Sunsettias or something. I inquired because I would pass. Well, anyway, he showed me a ton of material. The Iridescence tour is a big deal over in Fontaine. So Fontaineல வந்து ஏதோ ஃபெஸ்டிவல் நடக்குது. அதுக்கு பேர் இரிடிசன் டூரா. அதையும் நம்ம விளையாடுவோம்னு நினைக்கிறேன் இன்னொரு 2 வருஷம் கழிச்சு. ஒரு மியூசிக் ஃபெஸ்டிவல்னு ஒரு அப்டேட் ஓட்டுவானுங்க. உன் போனுக்கு எதுக்கே ஃபிங்கர் பிரிண்ட்? உன் கையில இருந்தா போதாதா? ஹாய் ப்ரோ. Wow,
You'd be famous overnight if you were up there. You think so? Oh, me too. I want as many folks as possible to hear my music. That's why I'm so set on அதான் attending the போக்கிமான் festival. ட்ரை பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. அது எனக்கு அது இந்த 2 லேன் மெக்கானிக்ஸா கோல் போடுறது அது பிடிக்கல. This year's விளையாண்டேன் நல்லா தான் Eridescent Tour is being இருக்கு. held here போக்கிமான்ஸ் in பவர்ஸ் Inazuma. I've been honing a bunch of new songs ரொம்ப since நேரம் I signed விளையாடுற up. I even விளையாடுற asked அளவுக்கு Beto to தூண்டுதல் ferry இல்ல me out லைக் here லீக் ahead of time to ஆஃப் scout the place out and make sure everything goes perfect. This year Eridescent Tour is being held here. இந்த வருஷம் இது வந்து ஒலிம்பிக்ஸ் மாதிரி என்னதான் ஃபான்டைனோட மியூசிக் ஃபெஸ்டிவலாக இருந்தாலும் வந்து வருஷம் ஒவ்வொரு ஊரில் வைப்பானுங்க போலியே. இந்த வருஷம் Eridescent Tour வந்து இனசுமாவில் இருக்கான். I've been honing a bunch of new songs. புது பாட்டில் எழுதிட்டு வந்துருக்கலாமா சின்யானே. I even asked Beto to out here ahead of time to scout the place out and make sure everything. ஃபெஸ்டிவல் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடியே வந்துட்டா எப்படி இருக்கு இனசுமாலாம் சுற்றி பார்க்கறதுக்காக. Xiangling made me up a Waiting for special packed lunch to wish me well. வாய்ப்பில்லை நினைக்கிறேன். Xiangling made me a The special packed lunch. organizers, they ran into trouble out on the ocean. They can't make it. ஆஹா We even got fishing boats to send a message to Inazuma so ஃபான்டைன்ல the இருந்து authorities could start spreading the ஃபான்டைனுக்கும் word. இனசுமாக்கும் நடுவுல ஓஷன் Iridescent ஆமா Tour லீவ் is தாண்டிட்டு வரணும். canceled. Eridescent Tour கேன்சல் ஆயிடுச்சான். ஃபான்டைன்ல இருந்து வர வழியில ஆர்கனைசர்ஸ் எல்லாம் செத்து விட்டானுங்க. Oh, how can they just cancel it like that? I come here to perform and they tell me this after I arrive. நீங்க ஷோ வைக்கிறதுனால நான் பெர்ஃபார்ம் பண்ணல. நான் பெர்ஃபார்ம் பண்றதுனால நீங்க ஷோ வைக்கிறீங்க. நான் பெர்ஃபார்ம் பண்றதுக்கு வந்துட்டேன். எங்கடா ஷோ? Travel permit here is about to expire. No, things couldn't have gone much worse. Seems like no one was more excited than பயமா you about சாக்லேட் கொடுத்து performing அந்த at the குழந்தையை சிரிக்க festival. வச்சானே. Why should you get the short end of the stick? It's not fair. It ain't always easy being a musician. Well, shucks, enough complaining. This ain't the first time I wasn't able to perform. Time to move on. Wow, you sure cheered up quick. ஒரே தன் வாழ்நாளில் இருந்த மொத்த வழியும் ஒரே லைனில் சொல்லிவிட்ட சின்னியன். என் வாழ்க்கையில் வந்து இது தடவை கிடையாது. நான் பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும்னு ஆசையாக வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணாமல் இருக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து எவ்வளோ அழகாக வாழ்க்கையில் வந்து பல இடத்துல நிராகரிப்புகளை சந்திச்சிருக்கேன் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு சின்ன வரியில் அப்படி துண்டுபிட்டா வழிகள் நிறைந்த உலகத்தில் சின்னியன். இதான் டைட்டில். If you want to play rock and roll for a living, you gotta be tenacious. That's why I sprang into action. I submitted a request at the Adventurers Guild and headed straight to the Tenryou Commission to see what else I could find out. ஒதுக்கப்பட்டாரா சின்னியன்? ஆமாம் ப்ரோ. However, I've been standing here for ages already. I'm not sure what's keeping those Tenryou Commission samurai so busy that... How dare they? Paimon bets they're just goofing off. It's fine. Stuff like this is bound to happen when you step onto unfamiliar shores. Hey, traveler. Beto told me you've been in Inazuma for a while now. You must know how to get things done around here, right? Think you could... Now we're talking. If you can get my permit straightened out, I'll write you a killer tune as a token of my heartfelt gratitude. அவளுக்கு டோக்கன் வாங்கி கொடுத்த நமக்கே பெர்மிட் பிச்சை தான் வாங்கணும். அவள்கிட்டே போய் ரைட்டாவில் போய் பிச்சை கேட்க வேண்டியதான். யோ இவளுக்கு டோக்கன் வாங்கி கொடுத்தா நமக்கு ஒரு கில்லர் டியூன் பிஜிஎம் போட்டு தரலாம். பிஜிஎம் போடுன்ட்டு. ஐயோ என்ன பிஜிஎம் நீ கேட்கணுமே. டோக்கன் வாங்கிட்டு ஒரு பிஜிஎம் போடும். அந்த மாதிரி பிஜிஎம் கேட்பான். எம்சிக்கு பிஜிஎமா நல்லா இருக்கே. You again? I thought I told you we're busy already. கொடுத்து விடுங்கடா அண்ணனுக்கு பிஜிஎம் போடுறாங்கடா. Sorry, fellas. Perhaps my agent here can explain. ஏஜென்ட்டா? இவன் எப்படா டிராவல் ஏஜென்சி ஆரம்பிச்சான்? குஜசாரா இருக்காளா? இருக்க மாட்டா. Madam Kujo-Sara? Oh, you must be the traveler. அப்படி தெரியணும். லெஜெண்டரி நிக்கி ஃப்ரீக் மறந்துடாய். Is this outsider girl a friend of yours? ஆமா, உள்ள விடுறியா இல்ல ரெண்டு பேத்தையும் சேர்த்து தரது போறியா? Sure is. She got stood up and now she's stuck here, so she needs to extend her travel permit. நீ பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்றத பார்க்க கூடாதுன்னு கேன்சல் பண்ணிட்டானுங்க. நீ தெரியாம பாட்டுக்கிட்டு
Please, don't be mistaken. We're not purposely delaying anything. Something big happened recently, and the tenure commission is spread thin. We don't have the resources right now. Flightல போக மாட்டேனாங்க. Flightல டிராகன் மேலே ஏறி உட்கார்ந்து போவோம். The reason this young lady is still in the queue isn't because she came later than anyone else. It's because there's no one free to take care of smaller issues like travel permits. Oh, what is this something big? I can't tell you anymore. Madame Kujosara is in the courtyard. Ask her yourself if you want to understand the situation. Yo, ஒரு புள்ளைக்கு பெர்மிட் தரதுக்கு இவனுங்க சிச்சுவேஷன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அந்த சிச்சுவேஷனை என்னையே சால்வ் பண்ண வச்சு அதை சால்வ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இவளுக்கு பெர்மிட் கிடைச்சி இவன் எனக்கு ஒரு பிஜிஎம் போட்டு தருவா. அப்புறம் எதுக்குடா நீங்களாம் இருக்கிறீங்க? உங்களுக்கு எப்போ பார்த்தாலும் பிரச்சனை இருக்கு. அதை இவன் தான் வந்து தொண்டு செய்யணும்னா நீங்களே எல்லாம் சம்பளம் வாங்கிட்டு வர முடியாது. பூரா சம்பளம் மாச சம்பளத்துலேருந்து 40% கமிஷன் கொடுக்கணும் பார்த்துங்க. வரிசையில் மட்டும் நின்றுவானுங்க அணிவகுப்பு போட்டுக்கிட்டு. மேடம் அட்டி வாங்கினது மூஞ்சில தெரியவே இல்லையே. லைட்டா இந்தாண்ட கண்ணை வீங்கி கிடக்குது. சிக்னோரட்ட அடி வாங்கின மாதிரி. Traveler. And who else do we have here? Nama. No harm done. What brings you to the Tenryo Commission headquarters all of a sudden? Is there trouble afoot? கடைசியா படுத்து கிடக்குமா பார்த்தது எந்திரிச்சியா இல்லையான்னு பார்த்துட்டு போகலாம். Because if there's anything I can help with, don't hesitate to ask. G7 hi bro. நியூ சப்ஸ்கிரைபர் நன்றிகள் கூடி மறக்காம ஒரு லைக் தட்டி விட்டுருங்க ப்ரோ. ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க. பெல் பட்டன் ஆல்ல போட்டுக்கோங்க. Finally someone can understand all the shots. பாய்மான் டபுள் மீனிங்ல பேசுதா? நமக்கு டபுள் மீனிங்ல கேக்குதா? I see. It's regrettable that your friend has run into such an unfortunate incident, especially after such journey. Permit. The Tenryo Commission is experiencing a large turnover of personnel in very difficult circumstances. We really are short on people. I apologize for not having tended to your friend's request on time. ஓஹோ, டென்ரியோ கமிஷன்லயே ஆள் இல்லையா? அந்த அளவுக்கு கட்டி காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க இனசுமாவை. ஃபட்டுவை உள்ள விட்டு பால் கிட்ட தப்பான ரிப்போர்ட் கொடுத்து அங்க ஆள் போடுறதுக்கு சரியா போயிடுச்சு போல. It's rare to see you guys struggling like this. What is it this time? Oh yeah. நான் நியூ டு கென்ஷின் லோல ஐ சி யூ ப்ரோ. ப்ரோலாம் இல்லை ப்ரோ. இதில் என்ன ப்ரோ அடிக்கிறது 4 பாட்டை. எனிவே வெல்கம். அப்படியே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் டிஸ்கார்ட் லிங்க் இருக்கு, ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ப்ரோ. G7. No one's to blame here. Seems I just arrived at a bad time. டேய் பாவண்டா புள்ளைய கஷ்டப்படுத்தாதீங்கடா. பிஜிஎம் போட்டு தரேன்னு சொல்லியிருக்கா. Yeah, why don't you tell us what kind of trouble you're facing and we'll do our best to help. In return, maybe you could help Xinyan extend her travel permit. We really could use the extra help, especially from capable individuals like yourselves. நான் வாங்கிட்ட பெர்மிட் கேட்க வந்தா நீ எனக்கு வேலை வை. அப்ப நீ எதுக்கு இருக்கற? இந்த பூரா ஃபைலிங் தூக்கி. Here's the situation. Recently, a nameless domain has appeared in the Araumi region. Monsters with incredible strength are pouring into the area. But surely the Tenryo Commission are used to dealing with monsters. The domain appeared quite unexpectedly, and we've come under serious pressure. We've already sent out scouts to investigate. இப்படிதான் நம்ம அந்த டொமைனுக்கு போய்க்க போறானுங்க. ஓய், இவளுக்கு பெர்மிட் வாங்குறதுக்கே அந்த டொமைனை போய் முடிச்சாதான் வாங்கி கில்லர் டியூன் போடுறது தான் கட்சீனாக இருக்க போகிறது. ரைட் நைஸ். இளங்குமரன் ஹாய் ப்ரோ. வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. ஹாய். Originally, I was planning to lead a force there myself. But an extended period on the front பார்த்தோன்னே lines would leave the எங்களுக்குலாம் Tenryo Commission without முட்டிவலி oversight. வந்துருச்சு. போய் டிவி Just பார்க்க நீ didn't போயிட்டு feel வாங்க. right. நீங்கெல்லாம் உட்காந்து Well, தங்கமகள் if you need folks who சீரியல் can fight, I'll வாங்கலாம். wager we can certainly be of assistance. Ain't that right, Traveler? Yeah, we do you a favor and you do us a favor. குடுத்தல் வாங்கல் வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிற பாயம். Jeez, are you really giving orders to a general, Paimon? It's fine. I'm indebted to you. This really is the best solution at the moment. If it were anyone else, I'd have to refuse. But even the almighty Shogun has recognized your abilities. மட்டும் தான் தெரியுதா இல்ல உங்க எல்லாத்துக்கும் I'm தெரிஞ்சா? happy to assign this task to you.
யோ செருப்புல ஹீல்ஸ் செருப்போட எண்டில் தான் இருக்கும். இவ செருப்புல என்ன நடுவுல இருக்குது? Ooh, say now. Sounds like Kuja you've Sara made oda quite a name serupla. for yourself in Ina. Oh, I'm getting to. Xiangling and the other folks are always saying you're destined for big things. Madam Kujo Sora, where should we go next? I'll take you over to the location. டேய் இங்க பாருங்க I இங்க should பாருங்க. warn you that I haven't been there எப்பவுமே myself ஹீல்ஸ் yet, எண்டில் தான் so I'm இருக்கும். not அது sure என்ன how நடுவுல இருக்குது? dangerous things could get. As a precaution, please bring sufficient combat ஓ equipment இது and அந்த supplies ரெண்டு with கட்டா you. இருக்குமே அந்த மாதிரி செருப்போ? Can we write off the expenses? Fair enough. I'll put in a request now. Hold up. I remember there's a travel permit Da, இங்க பாருங்க. processing fee. Why don't you யோ write ஒரே that ஒரு off கட்டையில and I'll நிக்கிறாயா? cover all our other expenses. யோ எப்படியா நிக்கிறாவ? It's nothing. Actually, Beto gave me a bag of Mora to spend before I even got off the ship. சின்னியன் கூட நமக்காக Seeing as I'm செலவு பண்றான்டா. inconveniencing just இந்த about ஜாங்லி everyone, கஞ்சப்பைய it's about time I had something to show for it. Why don't we just split it between us? It should cover equipment and supplies, no trouble. You are a woman of method and integrity, I see. No, don't mention it. But don't go forgetting about my permit now. I will see to it பெருமெல்லாம் பேசாத personally. You பர்மிட் have nothing பண்ணுங்கடா. to worry about. சைனா செப்பல். அதுல கூட ரெண்டு கட்டை இருக்குமே ப்ரோ. ஒரு கட்டையில எப்படி இப்படி நிக்கிறாவ? எனக்கு அதான் தெரிய மாட்டேங்குது. Fantastic. Thank you, ma'am. நம்ம ஊர்ல ஒயிலாட்டமா கொயிலாட்டமா ஏதோ இருக்குமே, கால் நீளமா கட்டிட்டு ஆடுவாங்கல்ல, அதோட சிம்பிளிஃபைடு வெர்ஷன் மாதிரி இருக்கு. நம்ம ஊருக்காரியா இருப்பாளோ? So it's agreed? All right, let's take care of this domain. Sounds like a plan. இல்லைன்னா மட்டும் விட்டுருவானுங்க. எங்க வந்திருக்கு டொமைன்? இங்க முளைச்சிருக்கோம். பாதிரிகளாக நன்றிகள் கொடி மக்களையும் மறக்காம ஒரு லைக் தட்டிவிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஷேர் பண்ணிவிடுங்க. யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டன் அழுத்தி சப்போர்ட் பண்ணுங்க மக்களே. தேங்க்ஸ் ஃபார் தி 20 லைக்ஸ். Over there. Those samurai look like they could use some help. அவனுங்கெல்லாம் சும்மா நிற்கிறானுடி. இங்கே வாட்டுக்கு டொமைனுக்குள்ளே போங்க. இவன்ட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் பேச்சை கொடுத்தீங்கன்னா அடி வாங்கி படுத்துக்கிறேன். இங்கே ஒரு மல்லாக்கு படுத்து விட்டத்தை பார்த்துக்கிறோம். Ma'am, you're finally here. இவனுங்கெல்லாம் சமலம். We were ambushed by monsters at the entrance as soon as we started to investigate. We were able to push most of them back into the domain, but some of them escaped to the southeast. Many of our troops were injured, so I decided to tend to them before issuing the order to pursue. Southeast. Oh no. கிறிஸ் சாஃபின் Maybe நன்றிகள் civilians கொடி along the ப்ரோ. way. செவ ஜாயின் பண்ணிட்டேன். ஓகே ப்ரோ, ஓகே ப்ரோ. This is urgent. We need to split up for now. I'll lead a team to pursue the monsters that got away. The situation ப்ரோ here. பெல் I ஐக்கான் leave in your அமுக்கணுமா hands. இல்லை ஆட்டணுமா? ஆட்டி விடுங்க ப்ரோ. பெல் ஆட்டி தானே விடுவீங்க, அமுக்கியா பார்ப்பீங்க? கை வலிக்காது. I'm sure you don't need reminding. ஆட்டி ஆளில் போட்டுக்குங்க. கேள்வி மட்டும் நல்லா கேளுங்க, ஆளில் போட்டுறாதீங்க. ஒரு வயலும் அங்கே ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் காமிச்சிக்கிட்டு இருக்குது. ஒரு வயலும் ஆளில் வரல. பேச்சு கொண்டு குறைச்ச இல்லை ஏரி. Don't worry about a thing. We got this. One more thing. Monsters often try to sneak out from the domain. Keep a close watch on the entrance and don't let any of them pass, or else... Watanabe, trust in my judgment. Yes, ma'am. நீ விட்டு போயடா. உள்ள போய் நான் சில்லறைங்களை அடிச்சு ப்ரீமோஜம் எடுத்துட்டு வர வேலையை பார்க்குறேன். சாவடிக்கிறானுங்க. Over to the entrance. When you don't have content in Genshin, find angle of elevation and depression of இல்ல அது வந்து லைக் இட்ஸ் நாட் டிசைடட் பை பிளேயர்ஸ், இட்ஸ் டிசைடட் பை கேம் இட் செல்ஃப். எங்ககிட்ட கண்டென்ட் இல்லை, அதனால கேமரா ஆங்கிள் நாங்களாவே வைக்கிறோம். அப்புறம் நீங்கள் இப்போ உங்களுக்கு பேச்சு பொருளாக்குற மாதிரியான சில விஷயங்களை நாங்களே வைக்கிறோம். பார்த்து கண்டுபிடிச்சி பேச்சு சந்தோஷமாக இருந்துங்க. கண்டென்ட் கடைசி வரைக்கும் கொடுக்க மாட்டேங்கிறதுக்காக வச்சுருக்காங்க. சரி, இது வந்து நம்மளாம் பண்ணிக்கிறது இல்லை, கேமாக பண்ண வைக்கிறான். கண்டென்ட் இல்லைல்ல, ஏதாவது பண்ணி ஆகணும் இல்லை. இந்தா அடுத்து பாலோட ஹீல்ஸை பற்றி கொஞ்ச நேரம் பேசுவோம். ஹீல்ஸோட எம்சி எங்கடா போனானுங்க?
வாசல்ல ஆனால் இது இருக்குது. நான் அந்த பக்கம் இருக்கோ? New content in ball trailer. Find angle of projection of bro. ஆனா ball trailer cameraman வந்து தரமான cameraman. விட்டு ஒரு திருப்பி நல்ல வேலை எனக்கு 50-50 கொடுத்து விட்டானுங்க. இல்லாட்டி சங்கட்டமா இந்த சில்லறைங்களை அடிச்சுட்டு உள்ள போகணுமா? தெரிஞ்சுதான் வைக்கிறானுங்களா 2 அடிக்கு கூட தாங்காதுன்ட்டு. Defeat all the monster. ஒரு சில்லறை இங்க இருக்குது. எங்க இருக்குது? எங்கடா எவனுமே இல்ல. Rain outlines your fate. என்ன? Illusion shattered. வேற லீக் ப்ரோ. ஏய் இது இங்கதான் இருக்குது, படுத்து கிடக்குது. எந்திரிடி. ஐயோ அதுக்கு கேமரா ஆங்கிள் நான் தப்பா காட்டிக்கிட்டு எந்திரிக்க மாட்டேங்க. இந்தா எந்திரி போகுது. எந்திரி. There's something on the ground. It's just a piece of paper. It looks like a little paper figure. Is it a talisman? Maybe one of the samurai dropped it. A paper figure, huh? Reminds me of the Shikigami they talk about in the legends. Shikigami? Yeah, I spent a lot of time looking into legends from all over Tibet. Well, they give me inspiration for my lyrics. ஹாடி பாவி, நீயும் சொந்தமா லிரிக்ஸ் எழுதுறதில்ல. நம்ம ஹிப்பா பண்ண மாதிரி பெரிய பாரதியார் பாட்டு அவையார் பாட்டுன்னு தூக்கிட வேண்டியது. இங்கேயும் ஒரு ஹிப்பாப்பா. They say in Inazuma there are paper cutouts imbued with magical power that follow their masters wherever they go. Some of them can banish evil, repel monsters, or even protect your home. Sounds a bit like all that sigil and adepti art stuff they have over in Liyue. What? Paimon is a professional Tibet travel guide and your best friend! Emergency Let's food. see your fighting origami do that! Wait, look! The Shikigami, it's moving! Bro, I have a main character யூஸ் பண்ண மாட்டீங்களா? மெயின் கேரக்டர் வேஸ்ட். அப்படி கிடையாது ப்ரோ. மெயின் கேரக்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ரீஜன் வரும்போதும் ஒவ்வொரு எப்படி சொல்கிறது, அவரே கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டாருங்கிற மாதிரிச்சு. மெயின் கேரக்டர் வந்து ஒவ்வொரு ரீஜன் வரும்போதும் அந்த ரீஜனோட எலமெண்ட்டை வந்து அப்சர்வ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ப்ரோ. ஸோ ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டுக்கும் தனியாக நீங்கள் டேலண்ட் வந்து லெவல் 8 பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ எனக்கு புது கேரக்டர் டெவலப் பண்ணுறதுக்கே டைம் பத்தல. ஸோ ஐம் நாட் கான்சன்ட்ரேட்டிங் ஆன். என்னோடய கோட்டா வந்து ஒரு அப்டேட்னா அந்த அப்டேட்டுக்கு 5 லெவல் பண்ணுவேன் எம்சியை. பாருங்க இப்போ தான் ஞாபகம் வருது, அந்த எம்சி 5 லெவல் பண்ணணும். ஸோ ஹில் பி டெஃபினெட்லி யூஸ்ஃபுல். ஜியோ எம்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக யூஸ் பண்ணுவோம். எலக்ட்ரோ விட்டுருங்க. அனிமோ வந்து சில இடத்துல யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், லைக் ஃபார் குரூப்பிங் அப் பீப்புள். ஸ்பைரல் பீஸில் ஜியோ வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். எலக்ட்ரோவில் எனக்கு உடன்பாடு இல்லை. ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டுக்கும் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு இடத்துல ஸ்பெசிஃபிக்காக அனிமோ யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அது தனியாக வந்து டேலண்ட்டை கொஞ்சம் டெவலப் பண்ணணும். அந்த மாதிரி இருக்கனால அவனை அப்படியே விட்டுட்டேன். கடைசியாக பார்த்துக்கலாம். எம்சி இருந்தால் தான் ஒரு அவர் அவுக்க முடியும்னு சொல்கிற மாதிரியான மிஷின் வரும்போது பண்ணிக்கலாம். ஸோ நீங்கள் வந்து நிக்கி ஃப்ரீக் அப்படின்னு பேர் வச்சிட்டோமே, அது நம்ம தான் லைட்டாக கெத்தாக லெவலப் பண்ணி வச்சுப்போம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா பண்ணி வச்சுக்கிங்க. நம்ம பேர் வச்சது தண்டமாவில் உட்காந்துட்ருக்கோம், அவனும் தண்டமாகவே இருக்கட்டும்னு சொல்லி நினச்சிங்கன்னா அப்படியே விட்டுருங்க. காசு கொஞ்சம் செலவாகும் ப்ரோ. மற்றபடி கான்சலேஷன்ஸ்லாம் ஃப்ரீ. ஸோ எல்லா எலமெண்ட்டோட கான்சலேஷன்ஸுமே வந்து ஃப்ரீ தான். ஸோ லெவலப் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் லெவலப் பண்ணலாம். எண்டு கேம்
அப்படியே தேவைப்படுற மாதிரி இருந்தாலும் எண்டில் தேவைப்படுவான் ப்ரோ. ஸோ அப்போ பண்ணிக்கலாம்னு விட்டேன். அதான் பொறுமையாக இப்போலேருந்து 5 லெவல் தான் பண்ணுறேன் நான். ஆனால் பண்ணுறதே இல்லை. ஒன்லி இஃப் யூ டோன்ட் லைக் காச்சா சிஸ்டம். Hey there, little paper guy. Can you hear us? Can you talk? எந்திரிடா. என்ன இவனுக்கு வாய்ஸ் வேற லெவலில் இருக்கு. Did I faint? Oh no. Wait. Did you see the monsters that escaped from here? Where did they go? If you have corona, இல்ல ப்ரோ ஃபீவர் ப்ரோ ஒரு 3 டேஸா. வீட்டில் கெஸ்ட் வந்தாங்களா, மவுண்டன் டியூ, காளிமார்க்கு, பவன் டோஸ், ஸ்ப்ரைட்டுன்னு இருக்கிற எல்லா கூல் ட்ரிங்க்ஸ்லேயும் ஒரு ரவுண்ட் போயிட்டு அருண் ஐஸ்கிரீம் வேற முழுங்கிட்டு 2 படத்துக்கு போயிட்டு கடையிலே சாப்பிட்டு. There were monsters around here, all right. டான்சில்ஸ். But we took care of all of Thank you. And thank goodness they didn't manage to escape. சாப்பிட்டேல I'd never forgive myself if someone got hurt. தெரியாதனமா டிஸ்கார்ட்ல வேற புடிச்சு போட்டேன். பசங்க நான் யாம் பெற்ற இன்பம் பெருக வேகம் அப்படின்னு சொல்லி பசங்க புடிச்சு போட்டேன். சாப்பிட்றீங்களா மக்களே? லெக் பீஸ் சாப்பிட்றீங்களா? இது சேஷ்வான் சிக்கன் ரைஸ் சாப்பிட்றீங்களா அப்படின்னு சொல்லி ஃபோட்டோ பிடிச்சி போட்டேன். பூரா வேலை கண்ணு வச்சு விட்டாங்க. அப்புறம் எப்படி விளங்கும்? வாய்ஸ் செமையா இருக்கு பேப்பர் கர்னுக்கு. To my knowledge, Shikigami are all about defeating monsters. So what's your story? My name is Shiki Taisho. And I'm sorry you have to see me like this on our first meeting. எவ்வளவு உக்கிரமா பேசினாலும் காமெடியா தான் இருக்கு. ஏன்னா நீ பேப்பர் புரிஞ்சிக்க. This domain is called the Mystic Onmyo Chamber. சரி உள்ள கூட்டி போ. I'm the Mystic Onmyo Chamber has been in an extended slumber, just as I have. However, a few days ago, under the influence of an unknown power, all the monsters in the domain were suddenly awakened. அந்த unknown power யாருன்னு கண்டுபிடிக்கணுமா? நிக்கி ப்ரோ பவன்டோல இருக்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டேஸ்ட் லைக். ஆமாம் ப்ரோ மெடிசன் மாதிரி தான் இருக்கும். பிகாஷியல்ஸ் குடிச்சிருக்கீங்களா? ஸோ பிகாஷியல்ஸ் நினைக்கிறேன் அந்த எக்ஸாக்ட் டானிக் பேர் இருக்கும். Actually, it seems like I have suffered some memory loss. லைட்டா அப்படி சத்தமா பேசினா அப்படியே நரம்பெல்லாம் தலைவலி. Is waking up to a living nightmare. ஒரு நாளைக்கு I tried my best to stop them. I was surprised to see the monsters turn into paper charms when they were defeated. That's when I remembered that they must also be Onmyodo creations and form part of this Onmyo chamber, like me. Onmyodo creations? I'm sorry. I can't give you a clear explanation right now. Me? My sincere apologies. I am a Shikigami, but all I know is that I'm the overseer responsible for this domain. I can't remember who my master... You mean you don't even know if you're one of the good guys? ஒரு டொமைனா முடிக்கானு நான் நினைக்கிறேன். Hey, don't worry. Paimon heard that those with memory loss sometimes start to remember things when they return to a familiar place. Why don't you try going back into the domain? I was just about to try that. I still have many unanswered questions, but one thing I'm certain of is that my powers originate from this domain. We might even be one and the same. For some reason, I have a feeling that I should be able to completely control it. If Shikigami are supposed to help ஏதோ பவர் கொடுக்க போய் வந்தா டொமைன் பஸ் கொடுப்பானா ப்ரோ? You asked for your அதுக்கு தான் இப்படி ஒரு memory பிட்ட loss. போட்டு வச்சிருக்கானுங்க. Did you ever hear those stories? Actually, I was just thinking along those lines. The most urgent task is helping you to remember, right? Once your memory's back... Traveler, can I borrow you for a second? சின்ன எனக்கு ஏதோ டவுட் வருது. தனியா This Shiki Taisho has only just woken up and it's lost part of its memory. Do you trust it? Do you trust it? என்ன பண்றது வேற If வழி. it really is a guardian of the domain, then we're in good company. But if it's not... டேய் உன்னோட பெரிய பெரிய கில்லாடியெல்லாம் பார்த்துட்டு தான் இங்கே வந்திருக்கேன் சின்யான். இந்த பேப்பர்லாம் எனக்கு தம்மா துண்டு. Exactly. We shouldn't make any foregone conclusions, but we still gotta be... Besides, bro, this we still samurai don't know who built this companion domain or why there are கொடுத்தா so நல்லா many இருக்கும். ஏதோ monsters நாய்க்குட்டி inside. தராங்களாம் bro Paimon, அடுத்த on the அப்டேட்ல. other hand, seems to கூடயே trust it நடந்து fine. வருமா? Hold on there, Paimon.
Let's get a grasp of the situation before... I understand. Between my mysterious memory loss... Why don't you let me test your sincerity? Sincerity? Ooh. You may not believe it, but music lovers like myself are able to use a special kind of language that isn't used by ordinary folks. This language can be transmitted to others in the form of music itself. Ooh, special language. Special language. I want to hear it. It's an honest language that touches the true depths of the heart. I'll be using this language to perform it. Music? That's not something I have much experience with. But I'm... All right. Well then listen up and look lively. இந்த பாட்டு பாடி உண்மையை கேட்க போறாளா? மெலடி சிங்கர் நினைச்சா இந்த ஓடு போட்டுருக்கா. போடு. யோ கில்லர் பிஜிஎம் நமக்கு வந்து போட்டான்னா இதே மாதிரி நல்லா இருக்குமே. ஆக்சுவலா இது வேற எந்த பிஜிஎம்மே இல்ல, நார்மலா எல்லா ட்ரைலர்ல வர பிஜிஎம் அப்படியே அந்த ராக் அத வந்து பாலிஷ் பண்ணி போட்டிருக்காங்க. யூசுவலா வரதுதான். நான் கூட அதுக்காண்டி உழைச்சி ஏதோ புது பிஜிஎம் போடுறேன் நினைச்சேன். But you only played one song. Is that enough for the test? The language I spoke was hidden in the music. You won't notice it, but it'll find what its way music into your பலசே heart. அதுக்குள்ள language வர இருக்கா? சிறப்பா. Every soul reacts differently to this kind of language. Just tell me how it made you feel and I'll tell you the color of your soul. What? That sounds amazing. ஐயோ சிரிப்பு காட்ட. சிரிப்பு காட்டாதீங்க bro. சூர்யா சுப்ரமணி ஹூட்டோ F2P டீம் சொல்லுங்க. ஹூட்டோனாலே அப்புறம் சிங்சூன் முடிவாயிருச்சு, எடுத்து வச்சுக்கங்க கூட. A heart so. Shiki Tasho, tell me. What did my music make you? I'm sorry, I'm not sure I understand. I've never heard மீதி ரெண்டல கண்டத போடுங்க. ஒரு ஹீலர் வச்சுக்கங்க. ஹீல் ஆனா பண்ணாதீங்க. சாவற நிலைமைக்கு போனா ஹீல் பண்ணுங்க. ஏன்னா அது ஹெல்த் கம்மியானதா அந்த ஹீலரும் டேமேஜ் பண்ற மாதிரி. What I can say is that my body and soul, if I have a soul, has been uplifted by your melody. I can see the world that you described. டேய் இது பெயிண்ட தூக்கி பேப்பர்ல ஊத்திட்டு இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிறது ஆர்ட்னு சொல்ற மாதிரி இருக்கடா. இதுக்கு மேல கேக்கறோம் ஓடுங்க. I didn't know where my destination. Wow. Grilled fish. I think I saw something similar to that. Grilled fish. There was a fire at the end of the mist. People were sitting around, and yet I had the feel. An endless journey. Mighty interesting. Oh. No. As far as songs go, Are you talking about? I'll wager you're a like-minded. Really? That's because this is all music ain't bound to anything. Thank you very much. No need Lokesh to thank Balaji, me. வணக்கம் bro. Trusting ஹீலர் you இருக்கு is an ஜீனா. extension of my belief in my musical intuition. Not to strum my own chord or anything. bro என் பேரு லூசர் அண்ட் ஓகே bro. Well, enough of that. Traveler, maybe we போதுண்டா can ஒரு take care of 120 everything ப்ரீமேஜ் before கொடுங்கடா புல் Adventures பண்றேன். at our level. உயிர் எடுக்கறானுங்க. 70 புல்லாக்கி விடுறா ரவுண்ட் ஆஃபா. சாவ அடிக்கறானுங்க. 87 தான் இருக்கு. தண்ணியில போட்டு ஈஸியா. ஆமா. ஓஹோ நான் எங்கேயும் ஆகுங்கியா. சிறப்பு, மிக சிறப்பு. இது என்ன காம்பர்ட் சப்போர்ட்? இது என்னது காம்பர்ட் சப்போர்ட் கேரியா? பார்ட்டி செக்யூர்மெண்ட் ஓஹோஹோஹோ. இது வந்து நம்ம என்ன ஓகே என்ன கேரக்டர் எடுத்துட்டு போறதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான இது எடுக்கணும். ஆஹா இதுதான் அந்த மனுஷன் அப்பவே
ஆர்டிஃபேக்ட்லாம் மாற்றுன்னு சொல்லியிருப்பான். உள்ளே போய் ஒரு புடி பிடிக்க வேண்டியதான் இன்னைக்கு. ஃபைனலி அயாக்கா இன்ட்ராக்ஷன். ஆமாம், ரூனன்டர் ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன். அப்படியா? பறந்து சாவானே. அயாக்கா தான் பெஸ்ட்டு. அயாக்கா சின்ச்சு. ஓகே, சரி எடுத்துட்டு போகலாமா? போவோம். என்ன பண்ணிடுவானுங்க? இவளுக்கு எனர்ஜி காஸ்ட் கம்மி தான், இருந்தாலும் கொஞ்சோண்டு எனர்ஜி இருந்தால் நல்லா இருக்கும்னு தோணுது. இது ஷாவோட வச்ச ஷாவெலாம் தேவையில்ல ப்ரோ, ஒரு டீம் இருந்தால் போதும்ல. எங்க சப்போர்ட்டிங் சும்மா எடுத்துருக்கோம். இதுதான் மெயினா. ஸோ இதுக்கு தகுந்த மாதிரி இவன்ட்டு பஃப் எடுத்துருக்கணுமா? க்ரையோ 7 3 எடுத்துப்போம். இது என்னது? அதான் லெவலப் பண்ணும் போல. ரைட்டு, ஒரு டீம் வச்சு முடிக்கலாம். அது சும்மா தானே ப்ரோ, அது வாங்க இங்கே எப்போ தேவை. அப்படியா? ஓகே, எடுத்துவோம். இவ்வளோ வேற லெவல் இருக்கு. Strange. The Mystic Omnio chamber doesn't look special in any way. True, but I can sense my power regenerating. Look over there. Is there someone here already? Someone inside the domain? I can't believe it. Who would choose to enter a domain like this? Oh, I was wondering who it could be, but it seems you. I heard your footsteps and thought, who in Teyvat would set foot in such a dangerous domain? Ah, it's you! Then I heard your voice and, well, it all made sense. It's been a long time, traveler. You're getting bolder. Child, what are you doing here? The domain. Wait, are you responsible for all this? Child. He's on the tall side, isn't he? இவனை கிண்டல் பண்ண ஒரு ஆள் இருக்கு. Hello, miss. Tartaglia will do just fine. I'm
சொல்லி விடு. Paimon will tell you who he is. He's someone who shows up before bad things happen. Hey now, all this time apart and this is the greeting I get? You know what Paimon's talking about? Wait. Xinyan doesn't know what Paimon's talking about. And knowing Xinyan, if she found out about Child's actions in Liyue... Oh boy. Interesting attire. But I think she's a Liyue girl. Now then, perhaps I should just be upfront. Mind wise போறான். How about this? Actually, I want to start by... This is an adventurer we befriended in Mondstadt. Child is just a nickname we gave him. Huh? Tartaglia here is always messing stuff up. Even when the dangers are obvious, he just recklessly charges in. Something an adventurer should never do. So we get a little annoyed with him sometimes. Yes. I couldn't have put it better myself. I too am an adventurer, and I've caused my fair share of trouble for Paimon and the Traveler here. For which I'm... Oh, so you're a Mondstadter. Pleasure to meet you. I'm from Liyue myself. The name's Xinyan, and the name of the game is rock and roll. The pleasure's all mine. So... That's right. We're trying to find out why the monsters here are so active. According to Shiki Taisho here, this domain is known as the Mystic Onmyo Chamber. There are lots of dangerous monsters inside that were created using Onmyodo. A domain that lets its monsters escape into the outside world. What forces are at play here? As for me, I stumbled in almost by accident. But now I'm curious about this mystery. We adventurers don't rest until the truth comes to light. It's in our nature. And if you haven't heard, I'm pretty handy in a fight. Traveler, what do you think? You're not going to reject me, are you? Oh, don't be so cruel, Traveler. Now we're talking. Another addition to the Shiki Taisho memory hunting crew. I'm assuming Shiki Taisho is the little paper fellow here. A simple yet captivating design. And look at the little face. I bet my brother would love one. Is he complimenting me? Yeah, take it as a compliment. All right. Why don't I bring our new companion up to speed? You said that you're the overseer. I believe so. Well, brother, maybe if you'd have slowed down a little bit, you would have noticed. Brother, that's a very intimate way of addressing someone. I like it. You remind me of my little sister. So, according to the information we have, I'm sure we'll find out the truth of that soon enough. Shiki Taisho also says that its power has been regenerating ever since it set foot here. It might even be able to absorb more power the further in we go. Shiki Taisho, can you remember anything yet? Or... They say that everything about Shikigami is derived from magic. Perhaps the more powerful our friend here becomes, the more likely it is that they'll recover their memories. Now that I've been here a little while, I have a vague sense that I should be able to control certain parts of this domain. I've taken care of the monsters in this room. They all turned into tattered paper charms when I defeated them. That was some exhilarating combat. But I'm afraid I can't seem to find a way to progress further. Shiki Taisho, as our... Allow me to give it a try. What in tarnation? The door opened! Anyone else getting the creeps here? It's the scent of monsters. The aroma of battle. The monsters here are strong. Fierce fighting awaits us. But I wouldn't have it any other way. You guys should... I don't care how strong they are. They'll be ashes when I'm finished with them. Make sure you guys protect us! Especially Paimon. I hear something. An echo. This place. Yes, this used to be my dominion. I should be... Fight. I should know how to fight, everyone. I've just remembered some combat techniques. Please. இந்த மாதிரி டம்மி மிஷின்லலாம் சைல்ட்ல சாக மாட்டாங்க. ஓ ரைட், இதை நம்ம தான் யூஸ் பண்ணணுமா? இது அந்த ஈவெண்ட் மாதிரி இருக்கு.
ஓஹோ 3 டைம்ஸ் T2 trial map. Hey, trial map ku U ah. சண்டை நடக்கும்போது பின்னாடி அலங்காரம் Look at you! Shiver! Judgment! Let me lead you a first. Kami-san to arms! Sumetsu! ஓஹோ இதிலிருந்து ஏதோ ஒன்று நம்ம எடுத்துக்கலாமா an active character HP is greater than 70%, normal charge and lunge attack damage increase at 10. An active character triggers a melt reaction on a nearby opponent, they will trigger a shock wave. இதெல்லாம் இருக்கே இந்த டீமில் மெல்ட் ரியாக்ஷன் பண்ண ஒரு நாயுமே இல்லையே மெல்ட் ரியாக்ஷனுக்குலாம் ஆள் இல்லை Only those who sample it many times can appreciate its true qualities. Just it. ஆனா உள்ள பிரீமியம்ஸ் இல்ல There are 4 great spirits and 3 spokes in the Mitsudomoe. This domain is a magnificent work of Onmyodo. Over 1,000 types of Shikifuda were once placed here, 9 of which are recognized as high magic. Onmyodo can expel evil and repel monsters. When used wisely... After completing the challenge, you can draw charms. After completing the challenge, you can draw more powerful charms. It can be of great help to martial artists. The secrets therein are all hidden within these Shikifuda. Sakura swirl! Be gone! My apologies! Another test. Support team சொல்லி அவனை when a character's elemental skill hits an opponent, it will generate an additional amount of energy. Energy-க்கெல்லாம் பஞ்சமே இல்லை. The active character obtains rapid boost, increasing your attack speed with every opponent. Explosive barrels will not launch characters, nor will they deal damage to them if there are opponents affected. இதுவுமே எடுத்துட்டு வரலையே ஏய் இங்க ஒரு ரூம் இருக்கியா கீழே ஒரு ரூம்ல போனா டீம் சேஞ்ச் பண்ண ஆப்ஷன் கொடுப்போம் அப்படியா தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன் இதான் டீம் சேஞ்ச் பண்றக்கா
சரி இதே மாதிரி அடுத்தது எங்க இருந்துங்க போனா ஓகே யார வேணாம் ஓ செகண்டரி சப்போர்ட்ஸ்ன்னு சொல்லி போட்டதுலேருந்து ஒரு ஆள் மாற்றிக்கலாமா ரைட்டு அப்படின்னா வேணா இந்த கிரிக்கி தூக்கிட்டு போட்டோம்னா ஜாஸ்தி ஆரம்பிச்சோம் ஆனால் வேண்டாம் ஓட்டானா தூக்கிட்டு இந்த கிரிக்கியை ஓட்டலாமே கண்டதை எடுத்துட்டு போறேன் இப்போ Let me read you a verse. Punishment! Kamisato art! Sumetsu! Whirling snow! என்னடா ஸ்ட்ராங்குன்னு நானுங்க அதுவே இப்படி பொசுக்கு பொசுக்குன்னு இருக்குது பயிரில் வீஸ் மாதிரி இருக்கும் நினச்சேன் But why did people want to do battle in this domain? On the way here, I noticed many damaged Shikifuda and all kinds of weapons, as well as the sentinels. ஓ இது வந்து சாம் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டுக்கா Grilled fish. Who was it that left all this behind? You can't run! வெண்டி எடுத்துருக்கலாமோ ஆஹா மறந்துட்டேன் My apologies! Another test done. Witness the power of God! Another test subject. வெண்டி எடுத்தேன் சப்போர்ட்ஸ்ல எடுக்கவே இல்லையோ Whirling snow! வெண்டி எடுத்தா இந்த கர்மன் அடிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருந்திருக்கும் ஆல் பார்ட்டி மெம்பர் டீல் 20% சார்ஜர் அட்டாக் டேமேஜா sad வெண்டி இருக்கானா ஓகே ஐயோ Hey! Health. எங்க இருந்துடா அடி விழுகுது பாத்தியா Time to act. Time to act. நீங்க ஓபன் பண்ணனும்னா வேற எங்கயோ போணும் போலயே ரைட் தப்பா வழியில போயிட்டு
தரையில பாம் மாதிரி அப்படியா? அதை பார்க்காம போய் அடி வாங்கிட்டு இருக்கா. ஐயோ Time to act. என்ன ஏதோ அடிக்குது. Body and mind. பைரோ எஃபெக்ட் மேல வருது பாத்தீங்களா? எவ்வளவு நேரம்? ஏய் கொன்றாய் நாட்டுக்கு. Everybody stand back! Punishment! Judgment! I can no longer hold back. Rain outlines your fate. Take flight! Yeah! Ha! 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 Ta! Yeah! Ha! அல்ட்டே தேவையில்லையாட்ருக்கு. சும்மா அடிச்சாலே சாவுதுங்க இப்படி. 30% hydro damage bonus, all party members elemental skill damage, active character deals 15% increase damage and 10% 15% increase damage and oh lamp sachi patiye. Hey போங்காட்டம் பண்றீங்கடா. வெடியே இங்க. ஏய் மேல இருந்தெல்லாம் உடைஞ்சு போகுது ப்ரோ. You wish to heal the entire party. ஹீல்லாம் பண்ணதியா அது? Adventure time! Going in! Think you can get away? Let's play! No, my sword! The brightest flames burn fast. Hey, retry கொடுக்க முடியாதா? ஆஹா. Brace yourself. அவ்வளோ நேரம் வெண்டியே தேவைப்படலையே. Let's light it up! Everybody stand back! Embrace the ice! My apologies! Unthinkable! Whirling snow! Hey, loading screen. இப்போ சிங்ஜு எப்படியே எழுப்புறது? ஏதோ எட்டி பார்க்குது, அது என்னன்னு கண்டுபிடிங்க. My lucky day! Let's light it up! Time for takeoff. Here we go!
Going in! Coming out to art. I the fairy. My apologies. கிக் கேமிங் வைட்டி ஹாய் ப்ரோ. பார்ட்டி சேஞ்ச் பண்ணணும் ஐ கெஸ். அப்படியா? அப்போ இதுக்குள்ளே போயிட்டு மாற்றிக்க வேண்டியது. அப்பா சிங்ச்சு வந்துட்டான். இந்த கூட வர இந்த பொம்மையோட பவர்ஸும் நான் இன்னும் ஒரு டைம் கூட யூஸ் பண்ணவே இல்லை. You can get away. Whirling snow. Rain outlines your fate. Everybody stand back. Take flight. Explosive barrel deal 2000%. ஏய் இந்த பக்கத்துல செஸ்ட் இருக்கியா? இந்த பக்கம் செஸ்ட் சிம்பிள் போட்டிருந்தது. செஸ்ட் எடுத்துட்டேனா? செஸ்டை எடுத்து விட்டேனா? இந்த 30 எடுக்கிறமே குட்டி குட்டியா, அது எங்க யூஸ் ஆகும்? $2000% டேமேஜ் இந்த ரெண்டு பேரல் வெடிச்சுதுன்னா கும்மு கும்முன்னு அடிரும். Time for takeoff. அங்க பாருங்க டேமேஜ். Let's
Light it up! Teamwork is... Let me leave you a verse. Sakura Swirl! My apologies. No, my sword! Brace yourselves! Everybody stand back! Take flight! இங்க வாரு சார்ஜர் அட்டாக் 12,000 ஷாப் காயின்ஸ். ஓகே ஓகே, அப்போ இந்த டொமைன் முடிக்கிறது வேஸ்ட்டா? அது சைடில் இருக்கிறது தான் எடுக்கணும் போலயே. Not bad. That was some perilous action. I've experienced close calls like that before. No surprise to see Child enjoying himself. Of course. I relish this kind of endless fighting. Putting your life on the line, giving your all, and leaving nothing on the battlefield. charm upgrades are sharp points are guy. ஏனா இது optional மாதிரி தான் இருக்கு. எடுக்காம போனாலும் you can complete. Hey, watch your step. What is that? This paper cutout looks just like Shiki Taisho. I know what this is. It's a replica of me. A mass-produced Shikigami based on my design. I should fuse with it. How was it? Would you... Harunosuke. Harunosuke. My master, Kamuna Harunosuke. வந்துருச்சா எனக்கு? He was the first onmyoji of Inazuma and a master of charm magic. He created me and this domain and lived here in seclusion for a very long time. Huh. So it was your master that created this place. But what was his reason behind creating you in the domain? I'm sorry. I'm not sure of that myself just yet. Perhaps he was passionate about Omiodo? Maybe when he discovered how strong he was, he decided to create a place like this to hone his abilities, to become even stronger. It's possible. Those obsessed with certain disciplines are often capable of incredible feats. Perhaps that was the case with Kamuna Harunosuke. Onmyodo may have been everything to him, so he created a domain to train in. But he couldn't foresee that something would go wrong with the domain, that he would lose control of the Onmyodo, and that his Shikigami would turn into monsters. What? Shikigami can turn into monsters? That's not possible, right? That could be bad. I'm just shooting in the dark here. If the monsters weren't originating from the Shikigami or paper charms, where were they coming from? The Inazuman authorities must have caught wind of this place and sent people here to seal it off, sending Shiki Taisho into a deep sleep. No. Even though I still can't recall what he looked like, or how it felt to be in his company, there is one thing I'm certain of. With his ability, there's no way Kamuna would have made an error like this with his Onmyodo. More importantly, I'm sure he wouldn't have been so irresponsible. Oh, really? Well then, that leaves us with the worst assumption of all. What if Kamuna Harunosuke is evil, and created this domain to enhance his own Myoto? What if he succeeded in creating monsters that could become weapons? That would make him a problem, and you would be his accomplice. Evil? Accomplice? Using monsters? Easy, Red. Isn't it a little early to be jumping to conclusions? புரியலையே, யூடியூப் மாதிரி தானே bro இருக்கு. மாத்திட்டானுங்களா என்ன? Shiki Taisho passed my test and earned my trust. I don't like... Hey, I'm merely making inferences based on Shiki Taisho's memories. I'm not trying... Besides, is being used as a weapon...
ப்ரோ இவ்வளவு தூரம் ஆடிட்டான் ஒரு ப்ரீமியம் கூட Let's see if we can find more of Shiki. Who knows? We may even. Let's keep moving forward. அவ்வளவுதானா இது 1 throttle முடிக்கணுமா வெளிய எல்லாம் போக முடியாதா ஓகே இத ஃபர்ஸ்ட் ட்ரையலா ரைட் 1500 2000 அப்படியா Huh? How do we get back out here? Wasn't that door meant to take us to the next room? Uh-oh. Where's Shiki Tasho and Red? Oh, are they still in the domain? No. We can't get back in. It stopped. What's that rumbling? Can you feel it? Maybe. Oh, this ain't good. We Yeah, can't child make any already hasty decisions. Traveler, Paimon, let's just wait it out. Hey! Huh? Kujisara? You're சுதர்ஷன் நல்லா இருக்கேன் bro நீங்க எப்படி இருக்கீங்க Not soon enough. We spent a long time chasing those monsters down. They were cunning and How are things looking here? No other monsters have emerged since we defeated the ones at the entrance. However, strange noises keep coming from inside the domain. I can sense the power is We've already expended a lot of strength intercepting those monsters. Investigating the truth of this domain would be difficult. Ma'am, it's not looking good for the wounded soldiers, but we came across a few scattered monsters on. If I may be so bold, we need you to bring up the rear and escort the wounded back to the. I suppose it can't be helped. I'll send the wounded back to Well, that's mighty kind, Madam Cujo, but we're not out of strength yet. We'll keep a close eye on the entrance for you. Oh, we're gonna help someone. We're gonna. Yeah, we can get a fire going and eat some grilled. I just got a wave of new inspiration. I'm gonna write a song about this daredevil trip to Inazuma. We at the Tenryou Commission will forever remember your contributions to our cause. பாத்தம் bro For now, I leave this domain in your hands. கூடவே Please, பிரைஸும் Watanabe will be 3500 stationed in the area. Be sure to alert. Shinyan, did you leave out the part about us entering the domain on purpose? Don't think Paimon didn't notice. You got me. Well, I bet you were fixing to do the same, huh? There's still a lot we don't know about the domain. If we get the authorities involved, we might end up with more problems than we started with. Now, let me be clear. I ain't biased in favor of Shiki Taisho. It's just those memories are really important to him. Yeah, and it's a terrible feeling to be misunderstood. I would know. Sometimes people are too ready to judge a book by its cover and don't have the patience to read the pages. Sometimes a glance is all it takes. And once someone's misunderstood, they got a hell of a job trying to change people's minds. Rock and roll is great music, but it's also easily misunderstood. That's right. We're gonna have to prove Shiki Taisho's innocence before she returns. I need to ask a favor. Can you guys keep the Tenryou Commission's campaign against the domain a secret from Shiki Taisho? You're really considerate, Shinyan. You really... Could I call myself a friend? There's that noise again. Wait! Paimon wants to take a look too. So you really think we should get them again? If he turns on us when we lay it all out there, Paimon will have your back. There's no way we're losing to a tiny paper cutout. Traveler, come quick! I failed again. Shiki Taisho, are you okay? I'm fine. I had to use up some of my power just now to count the door just now. Must have actually been a disguised mechanism. As soon as anyone touches it, all the rooms inside the Onmyo chamber are rearranged. It seems that no one can enter during the transition. It's all my fault. If only I could exert real control over the domain. There's no need to go blaming yourself. By the way, where's Child? I couldn't say. But that man possesses an incredible aura. Okay. He's unlike any ordinary person. He enjoys fighting and knows no fear of it. Maybe someone like that really can succeed in conquering this domain.
He's a troublemaker, but he could be in serious danger right now. We can't let him perish in there. He's the strongest on the team. He was hardly breaking a sweat in there. I think we should have faith in his ability, as much as I hate sitting around. If even Shiki Taisho can't get back in, there's no... Well, while we're waiting, I'm gonna think about my... I'd love to. But my You're just a piece of paper. Are you... Trust me when I say that I'm well aware of the risks you're taking to help me. The experience... Us Leeway folk are all about maintaining a tranquil mind. But there are some things in life that resist the more you try to repress them, that make for free... You're talking about things like rock and roll. Right on! It's powerful yet flexible with a I see. Then let us... Now, well, Traveler, if you got other matters to attend to, we can rendezvous somewhere close by இதென்ன when the நாளைக்கு தான் domain is open லக்காமா again. அதனால இது இப்படி சொல்றானுங்களா இல்ல அடுத்தடுத்த டொமைனுக்கு அப்படியே போலாமா டொமைன் லாக்டா இருக்கு ஓகே ஓகே 2 days கழிச்சு தான் லக்காமா சிறப்பு என்னையா 120 பிரீமோஜம் கிடைக்கும் நீங்க ஏய் ஏய் 160 பிரீமோஜம் கிடைக்கும் நீங்க ஒரு சின்யான் ஃப்ரீயாயா ஃபஸ்ட்டு இருக்குது ஆல்ரெடி சின்யான் ஒரு க்ரௌன் வாங்கலாம் இது நாட் எட் அவைலபிளா எப்போ வாங்க முடியும்னு தெரியல க்ரௌன் வாங்கிக்கோ இதுக்கெல்லாம் ப்ரீமோஜமே கிடையாதா ப்ரோ எல்லாத்துக்குமே இங்கே இருக்கு ப்ரீமோஜம்ஸ் ஷாப் ஓப்பன் இன் 5 daysன்னு போட்டிருக்காங்க ஓகே ஓகே இல்லை இது எடுக்கலாம் டிஃபீட் டோட்டல் ஆஃப் 200 ஆப்பனன்ட்ஸ் வந்து ரிப்பீட்டேட்டிவாக விளாண்டோம்னா இது கிடைக்கும் டோட்டல் ஆஃப் 50 டிஸ்ட்ரக்டபிள் ஆப்ஜெக்ட் உள்ளே இருக்கிறது ஒன்று உடைக்கணும் 20 பேரல்ஸு obtain a total of 10 safeguarding spirit that provide attack buffs and healing effects draw a total of 10 charms of highest levels draw a total of 40 charms upgrade charm magic infinity to highest நிறைய ப்ரீமியம்ஸ் இருக்கு போலயே ஒன்று முந்நூற்றி 90 ப்ரீமியம் இப்படி பிரிச்சு போட்டு நாஸ்தி வாங்கி வச்சிருக்கானுங்களா ஒரு விஷயம் பண்ண முடியுமா சிறப்பு அதுக்கும் வாய்ப்பு ஏய் டெய்லி கமிஷன்ல 20 ப்ரீமியம்ஸ் வாங்காம இருக்கேன் ஒரு விஷயம் தான் மார்ஷல் ரேர் அது போறதா ப்ரோ Add Astra at... Thank you for டெய்லி கமிஷன்ல 20 ப்ரீமியம்ஸ் வந்துருக்கு ப்ரோ th wish nothing
70 விஷ் பண்ணியாச்சு. அவன் லைட்டா ரெசின் காலி பண்ணிக்கலாம் என்ற வரும். பிபியா பிபில நார்மல். ஆமா டென்னுக்கு தான் தருவானுங்க. 10 போலாம். சூப்பர் சிங்கர் ஈவன் இல்ல ப்ரோ. Ring cutter. They're absurd. Remove all obstacles. Torn to oblivion. Rain outlines your fate. Let's light it up. Out of the frying pan. Illusion shattered. Time to act. Body and mind. Time to act. Make 50 wishes Karthian bro. Impossible. Then event week weekly ana விளையாடலாம். Let's light it up. There is no escape. Nice and spicy. இது சாங்கிங் டெவலப் பண்றதுக்கு வந்து டிலிஜென்ஸ் தானே. I'm going in. இதை பண்ணலாமே, தப்பில்லையே. பண்ணி வைப்போம், நாளை பின்ன யாருக்காவது யூஸ் ஆகும்.
ஏய் பார்க்க மாட்டேன். நேற்று யாருக்கோ பார்க்க மாட்டேன் தேவைப்பட்டுச்சு. யாருக்கு தேவைப்பட்டுச்சு பார்க்க மாட்டேன் வந்து தேவைன்னு நினைக்கிறேன். இல்லையே எதுக்கு கோழி சோடா தான் தேவையா? எதுக்கு பார்க்க மாட்டேன் தேவைப்பட்டுச்சு? மக்களே ஞாபகம் இருக்கா? நேற்று ஏதோ ஒரு வெப்பனை லெவலப் பண்ண போகும்போது பார்க்க மட்டும் தேவைப்பட்டுச்சு. நாளைக்கு பேசிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி விட்டுட்டேன். ஸ்ட்ரிங்லெஸ்ஸாக இருக்குமோ? அதே தான். ரைட்டு. ஃபெவனியஸா? கிவ் ஒன் ஃபெவனியஸ் போகலாம் ப்ரோ. யாருக்கு? இவளுக்கு சாங்லிங்க்கு ட்ராகன் ஸ்பென் கொடுக்கலான் இருக்கேன் ப்ரோ. கொடுத்து மாற்றி விடுவோம் பில்டை. அப்படி நல்லா வேப்பரைஸ் பில்டை மாற்றி விடுவோம். அது யாரு கொடுக்கறதுன்னு ஞாபகம் வச்சிருக்கேன் ப்ரோ. பாதிரிகள் எல்லாத்துக்கும் நன்றிகள். கூடி மக்களே மறக்காம லைக் ஷேர் பண்ணிடுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்துருக்கீங்க. Rain outlines your fate. Illusion shattered. சைல்ட தவிர எல்லா ஹைட்ரோமே ஹீல் பண்ணுவான். சிங்சு ஹீல் பண்ணுவான், பார்பரா ஹீல் பண்ணுவான், கோகோமி ஹீல் பண்ணுவான். வேற யாரெல்லாம் இருக்காங்க? Let's light it up. Eat this. There is no escape. மோனா ஹீல் பண்ண மாட்டான். ஹைட்ரா சாமாச்சுருள் பண்ணுவான் ஹீல். அது ஏஓஐ ஹீல். எனக்கு என்னமோ நான் இப்படி கிறிஸ்டல்ஸ் எல்லாம் அநியாயத்துக்கு டெவலப் பண்ணுறதுனால மைண்ட் என்ன சொல்லுதுன்னா, ஸ்டாண்டர்ட் பேனரில் உனக்கு ஒரு வெப்பன் தான் கிடைக்க போகுது, அது உங்ககிட்ட இல்லாத வெப்பனாக இருக்க போகுது, அதை டெவலப் பண்ணுறது கிறிஸ்டல் இல்லாமல் நீ தவிக்க போகிறங்கிற மாதிரி இன்டெரக்டாக என் மைண்டுக்குள்ளே சொல்லுது. இருந்தாலும் நான் பண்ணுறேன், ஏன்னா அப்போ தான் வெப்பன் கிடைக்குங்கிற ஒரு மனப்பிராந்தி. இல்லாட்டி சீச்சி கொடுத்துருவானுங்க. டீபாட்லாம் வந்து அனாதையாக இருக்குது ப்ரோ. போகிறதே கிடையாது. சீச்சி தான் கொடுப்பாங்க. ஐயோ ஏன் இப்படி? ஹையஸ்ட் கிரிட்டுனா டேமேஜ் எவ்வளோன்னு கேட்குறீங்க? Illusion shattered. இல்ல எவ்வளவு கிரிட் டேமேஜ் ஸ்டாட்ஸ் கொடுத்துட்டீங்கங்களா? Adventure time. டைல்டல பில்டே பண்ணலாம். Nice fight. Illusion shattered.
இதுதான் ப்ரோ ஹையஸ்ட் 3,06,166. ஜி பிரகாஷ் ப்ரோ, நீங்கள் எந்த ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் வச்சுருக்கீங்க, எத்தனை ஆர்டிஃபேக்ட் வச்சுருக்கீங்கன்னு கேட்குறீங்களா ப்ரோ? இல்லை எந்த ஆர்டிஃபேக்ட்னா எதுக்கு எந்த ஆர்டிஃபேக்ட்டு, எத்தனை ஆர்டிஃபேக்ட்னு கேட்குறீங்களா? ஐயோ 360K தான் நம்ம ஆளுங்க அசால்ட்டாக தாண்டிருப்பாங்க. 500Kலாம் போட்டிருப்பாங்க நம்ம ஆளுங்க. நான் வந்து 100K அது ஈஸியாக போடலாமா, லெவலப் பண்ணுங்க. Do not consider Yula. Yeah. Come take a look. Non 650K, nice bro. எனக்கும் ஒரு மோனா கிடச்சிதுன்னா நானும் அப்படியே எலமெண்டல் ரியாக்ஷன் வச்சு ஏதாவது ட்ரை பண்ணுவேன். அஞ்சு கண்டென்ஸ்டு இருக்கு, ஏதாவது ஒரு கண்டென்ஸ்டு ப்ளஸ் இது இருக்கு, அது பேர் என்ன, ஃப்ராஜைலும் இருக்குது. ஏதாவது ஒரு ஆர்டிஃபேக்ட் டொமைனில் போடலாம். ஆக்சுவலி ஒரு கேரக்டர் வந்துச்சு. பவுண்டியில் கூட நிறைய டேமேஜ் பண்ணிக்கிட்டு. பவுண்டியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஞ்ச் அட்டாக்லலாம் ஜாஸ்தி டேமேஜ் பண்ணலாம். ஏதாவது ஒரு பவுண்டி எப்படி இருக்கா பாப்போமா? இன்னும் இந்த ஊரில் எதுவுமே இல்லை அந்த மாதிரி பிளஞ்ச். இந்த ஊரில் takes crit damage more easily, takes greatly increased plunging attack damage. So இது செம. invulnerable to electro damage and geo damage. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இதை எடுத்துட்டு யாரை வச்சு ட்ரை பண்ணலாம். இங்கே இருக்கானுங்களா?
சைல்டு கிரவுண்ட் பண்ணலாம் இருக்கு எனக்கு இவ்வளோ நைஸ் ப்ரோ பண்ணிவிடுங்க. எலக்ட்ரோ டேமேஜ் கிடையாது அப்படின்னா யாரை வச்சு விளைஞ்சிட்டு போகலாம். டோரா உஜி எண்டிங்கில் குள்ளநரி கனல் டிலுக் வச்சு பிளஞ்ச் அட்டாக் பண்ணாமா? What's our objective? டிலுக் வச்சு பிளஞ்ச் அட்டாக் பண்ணுறதுக்கு டிலுக் தேவை, பீனட் தேவை, பீனட்டோட சேர்த்து Need my help as usual? இதுக்கு பதிலா Ready for a rehearsal? மோனா இல்லையே அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி. சும்மா ட்ரை பண்ணுவோம். விவி ஷ்ரெட்டுக்காக இல்லையா, இதுக்காக. Here we go. இதை போட்டுட்டு டிலுக் அல்ட்ட போட்டுட்டு மேலே ஏறி அடிக்கலாம்ல. லஞ்சுக்கு ஆக்சுவலாக நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி எடுத்துகிட்டு போய் போட்டால் நல்ல டேமேஜ் வரும், த்ரில்லிங் டேல்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு. ஆனால் ப்ளஞ்ச் அட்டாக்கு அந்த இடத்துல திட்டு இல்லைன்னா, ப்ளஞ்ச் அட்டாக் அந்த இடத்துல திட்டு இல்லைன்னா வேஸ்ட்டாக போயிடும். ஆல்ரெடி 4 பீஸ் தான் இருக்குது. பார்க்கலாம் இருங்க. ப்ளஞ்ச் பண்ண முடியலன்னா இங்க வேஸ்ட். ஐயோ மேலையா சங்கட்டம். இங்கதான் இருப்பான் அவன், இவனா இருப்பான் அந்த ஜியோ, இவனா இருப்பான். பக்கத்துல வாடா, கீழே விழுந்து மனுஷன் தாலியே இருக்கு.
என்ன ப்ரோ ரொம்ப மூச்சா உடம்பு சரியில்லை ப்ரோ. ரூன் கார்டாக இருந்துச்சுன்னா கீழே உட்கார வச்சுட்டு பக்கத்தில் திட்டு பக்கத்தில் போய் உட்கார வச்சுட்டு போடலாம். ஏய் இந்த மிருகம் என்ன மிருகம் இது? லிசாடா. ஐயோ ரூன்றதான் வந்திருக்கானே. மாடுவோம். Let's play. Think you can bully me? வைத்தியம் மேலே போகணும்னு பார்க்குறேன், போக மாட்டேங்குது. போகாதோ? Brace yourselves. Teamwork is dreamwork. Think you can bully me? Can't handle your dream. Retribution. 1,60,000. ஆஹா, அதுக்கு நிறைய ஹெல்த் இருந்துச்சுன்னா செவையாக இருக்கும். ஜம்படி போடலாம். இன்னும் ஆக்சுவலாக புஷ் பண்ணலாம். அந்த கர்மத்தை இங்கெங்கேயாவது கீழே உட்கார வச்சுட்டு சுக்ரோஸ்லாம் எடுத்து வந்து த்ரில்லிங் டெல்ஸ் வாட்ச் படம் ஜாஸ்தியாக வரும். சரி போயிட்டான். ஆக்சுவலாக 4 கேரக்டர்ஸ் வச்சு எல்லாத்தையும் ட்ரிகர் பண்ணி போட்டு என்னால் அந்த க்ரையோ ரெஜிஸ்டர் வாங்கிட்ட 99K என்னமோ தான் கொண்டு வந்துச்சு. அசால்ட்டாக 160. ஒர்க் ஆகும் ப்ரோ. ஷாவுக்கு ஒர்க் ஆகும். சாவனா ஈஸியாக போட்டலாமே. டால்கிட்ட போட்டு நறுக்குன்னு எழுதிச்சேன். எப்படியா அபேண்டன் பண்றது? இது வந்து ஆக்சுவலா இதுல வந்து ஈஸியா இருக்கு. மீ ரிமெம்பரிங் ஏர்லி கேம்ஸ் கிரீஸ் டப்பாவை எப்படி மிதிச்சு. பாதிர்கள் அதுக்கு நன்றிகள் குடிமக்களே. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஜாயினிங். சி மறக்காம லைக் தட்டிவிடுங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணிவிடுங்க. யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பார்த்துட்டு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டன் அழுத்திட்டு ஆல். இதில் ஈஸியாக இருக்குது. டி பேடு எக்ஸு அப்படி தான். ஆனால் அதுலேயே நான் மிஸ் பண்ணுவேன்.
பால் டிலுக் 2 பேரும் நைஸ். கார சட்னி 2 பேர் முடியும் பாருங்களேன், அப்படியே பளிச்சுன்னு கலரு. நல்லா காம்போ சேர்த்தி வேண்டியது. அப்படியா? அதானா ஏதோ ஈவெண்ட் முடிச்சு வாங்கி வைக்கணும் தானே. அதுக்குள்ள டீ பாட் பக்கம் போகணுமே. கான்சென்ட்ரேட். ரெண்டு பேரும் நேருக்கு நேராக நின்று வாசிச்சாங்கன்னா பரவாயில்ல, ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும். ஓ இந்த வாட்டி பேட்டர்ன் வேற மாதிரி இருந்தியா? அப்படியா? வாங்கி வச்சிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். பிளேஸ் பண்ணா போதுமா அதை? எவ்வளோ மேக்ஸிமம் பாயிண்ட்டேவா? ஒன்று விடாமல் அழுத்திட்டேன் ப்ரோ. எவ்வளோ தான் மேக்ஸிமம் பாயிண்ட்டு? ரைட்டு. இது எப்படி இதுக்கான ரிவார்டை கலெக்ட் பண்ணுறது? இதுக்குள்ளே போயிட்டு ஏய்
ஒன்லி 60 ப்ரீமாஸ் சேட். இன்னும் 2 இடத்துல கச்சேரி பண்ணோம்னா இன்னொரு விஷ் பண்ணலாம். ஹேய் சாக்ராச்சர் இல்ல ப்ரோ, இது எதுவுமே முடிக்கல. நீங்க சொல்ற பேரெல்லாம் வந்து வினோதமாக இருக்கிறது. ஜாய்ஸ்டிக்ல எப்படியா விளையாடுறீங்க? சனியா காண்டா இருக்கு. இதோ பிஎஸ்ஆ என்ன ப்ரோ பிஎஸ் பிஎஸ்6 Uy, ayaka கூடயா? சரி காம சொல்றேன். ஈஸியாக தான் இருந்தது. இவளுக்கு வேறு எவ்வளோ பாயிண்ட் எடுக்குதுன்னு தெரியலையே. 1800 காண்டாயிரம் 60 பாயிண்ட் இல்லை. ஏதாவது வந்து தொலைங்கடி மியூசிக்கு அப்படித்தானா? கிட்டாரா? என்ன கிட்டார்? இல்லை ப்ரோ, ஜாய்ஸ்டிக் போட்டிருக்கேன். PS7 ஜாய்ஸ்டிக்கா? நான் PS5 வச்சுருக்கேன். எதுக்கு?
ரைட்டு, இன்னும் ஒரே ஒரு பாட்டு கச்சேரி வச்சா ஒரு இது பண்ணணும். பேக்கில் கிட்டார் இருக்குமா? இதுவா? இது ஈஸியே, எல்லா பட்டனையும் பிடிச்சி அழுத்திக்கிட்டே இருக்கா அது பட்டு. ஆக்சுவலாக ஃபோனில் ஆக்சுவலாக ஒரு டியூன் போட்டோம் ப்ரோ. இதில் ஈஸியான ஒரு டியூன் எடுத்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்தப்ப. நெக்ஸ்ட் இளையராஜாவா? செமசாங்க நிக்கி கம்போசரா? இவங்களே எதை கொண்டு அடிக்கிறதுனே தெரியலையே எனக்கு. யோ, இன்னொரு பாட்டு கச்சேரி இடம் சொல்லுங்கயா. சொன்னீங்கன்னா ஒரு விஷ் பண்ணலாம். பாட்டு கச்சேரி பாட்டு வந்து கோகோமி பேலஸா? சொன்னேன். கீபோர்டோட கண்ட்ரோல் தான் ஈஸியாக இருக்குது பாடுறதுக்கு. கெச்சிங்கோடைய இன்னும் எல்லாத்துக்கும் ஒரே பாட்டே போட்டுருக்கானுங்க. இன்டூ 2 தான் மேக்ஸிமம் காம்போவா? அதுக்கு மேலே நம்ம எடுக்கிறதெல்லாம் வேஸ்ட்டும் காம்போஸு. இன்டூ 2 வந்தால் போதும். சின்ன பாட்டா இருக்கு.
my first version joystick. நான் கடை சாத்துங்க ஒரு வெண்ணையும் வரல. பாதர்கள் அதுவும் நன்றிகள் கோடி மக்களே. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஜாயினிங். ஸ்ட்ரீம் மறக்காம ஒரு லைக் தட்டி விட்டுருங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க. யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டன் பற்றி ஆளில் போட்டுக்கோங்க. எதில் போட்டாலும் 3 ஸ்டார் தான். அதான் எதில் போட்டாலும் 3 ஸ்டார். டென்ஷனு. பாய் ப்ரோ, கிடோ ப்ரோ, கார்த்திகேயன் ப்ரோ, பாய் பிரவீன். நீங்கள் கூட மியூசிக் ப்ளே பண்ணுங்க. பாடி ப்ளே பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. பாய் ப்ரோ. குட் நைட் ப்ரோ. see you tomorrow. நாளை உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் விடைபெறுவது உங்கள் நான்.